welcome mga kasenso. It's your boy George, your commentator for the day. Ang atong dula dara no kay La Suerte versus Alegria. So Alegria na with Bangkuyan. Kusog-kusog yun yung Alegria ron. So shout out ako sa tong live control dai si Cyrus, si Teraima, si Kuya Jabs. Shout out pa ko diri stable, si Ulysses, si Alan. Sige ngalan nimo? Og si Allen Iverson day. Ay son tapad. So shout out ako sa tong live control dai si Cyrus, si Teraima, Kuya Jabs. Shout out pa ko diri stable, si Ulysses. So our game for today is between Alegria and La Suerte. Suertehon baka ning La Suerte ron. Sa mga naglantaw sa live na, paki-share ko, paki-like sa ito ang live coverage. Jump ball, Bangkuyan wins the tip. Bangkuyan, atake, strong drive ni Bangkuyan. Miss para kay Bangkuyan. What a fake! Bangkuyan with a rebound and the foul is called by our referee. Malalay fouls Lumuntad. Pass inside, stolen away by Bangkuyan. Bungolo. Easy layup para kay Bungolo. Lumuntad na with the ball. Drive, jump shot. Strip by Bangkuyan. Bangkuyan dribbling the ball. Bangkuyan guarded by two players. Pass by Lumuntad to Bungolo again. Pass kay number 23 and he is fouled. Foul number 11. First personal foul. First team foul. Bangkuyan with the ball. Bangkuyan blind pass sa kakampi. Bangkuyan atake. Minadalay ang tira. Lumuntad missing two. Layers nga kasenso no, grabe presence si Bangkuyan, taas pa kayo, lami pa kay build. Grabe, action karatol gud si Lumuntad, gud kabaw gadagan. Foul number 4. Higan team foul. Bangkuyan at the free throw line. First free throw ni Bangkuyan, no good. Bangkuyan missing both free throws, unusual miss para kay Bangkuyan, missing two free throws in a row. Again to Lumuntad. Lumuntad mangangalabaw sa ilalim. Jumper ni Lumuntad short. Bangkuyan with an outlet pass sa kakampi. Number 13, Malalay with an easy layup. Umunong Lumuntad, good fake. But could not convert. Lumuntad again. Layup na kanyang kakape, no good. Bangkuyan na naman. Bangkuyan. Blind pass to Humunog. Ay, ito siya. Ngalan na ito niya ay. Humunong man ako naingon.
Lumuntad to Pikpik. Pikpik guarded by 2 players. Tabakon with the ball to Igin. Good fake, good shot para kay Igin. Bungulo. Reverse layup, no good para kay Bungulo. Pikpik between the legs. Crossover by Pikpik. And double dribble si Pikpik. Number 7, Bangkuyan. Too strong. Lumuntad with the ball. Ni Hunong, stop and pop 3. Oh, fake di ay. Fly by 3-pointer by Lumuntad. No good. Bangkuyan with the rebound. Yabe, basta na si Bangkuyan. Siguro ng rebound daan. What a pass on number 23. But could not get the ball cleanly. Layup para kay Bungulo. To Bangkuyan. Bangkuyan. Wa ko kabalo og pasa ba to or itsa. Ultimo ako naglibog. Again, challenges Bangkuyan, but Bangkuyan wins. Bangkuyan, atake. Basket is good para kay Bangkuyan. Gabi si Bangkuyan, big man nga mo dribble. Bangkuyan with a steal. Bungulo now. Attacking. Bungulo again to number 13. No good. Pabandang tira Mintes para kay number 13. Bangkuyan again with another steal. To Bangkuyan. Corner 3-pointer. Yes sir! Para kay Bangkuyan. Atong score 9-2 with 5 minutes remaining sa tuwang first quarter. Igin. High post play para kay Igin. Igin, guarded by Bangkuyan. Layup ni Igin is good. Bangkuyan, outlet pass kay Bungulo. Bungulo, turn around. Basket is good para kay Bungulo. What a move by Bungulo, mga kasenso. Pikpik with the ball. Passes to Igin. What a play by Barangay La Suerte, mga kasenso. Good ball movement para sa team La Suerte. Number 13, atake, pabiting tira, and he is fouled by Igin. Di ko, bahala ka rin. Now. Foul number 16. Third personal foul. Third team foul. Number 23, pass to Bangkuyan. What a fake by Bangkuyan. Strip. And the ball stays with Barangay Alegria. Bangkuyan partially blocked, but a foul is called by our referee. Foul number 6. Third personal foul. Fourth team foul. Bangkuyan, first free throw is good para sa kanya. Second free throw ni Bangkuyan, short, but Bangkuyan, oh what a block by Igin. Offensive rebound, Alegria, and the putback is good para kay Malalay. What a block right there by Igin to Bangkuyan, number 7. Bangkuyan again with another steal, mga kasenso, but he turns it over. Lumuntad, jumper, short. Igin with offensive rebound. Igin. Another one, no good para kay Igin. Bangkuyan with the outlet pass to Malalay. Malalay. In and out para kay Malalay. And Pikpik with the rebound to Lumuntad. Lumuntad, atake, Pinoy step, pinasa sa kakampi to Igin. Igin with a lefty layup. Steal by La Suerte.
Lumuntad. One dribble, 3-pointer. No good para kay Lumuntad. Number 23 with the rebound. Trying to push the pace to Bongolo again. Bongolo with the basket. Humunong to Pikpik. Pikpik, naghahanap ng kakampi. Lumuntad. Jumper ni Lumuntad. Short this time around. Tabacon with offensive rebound. And the ball stays with Barangay La Suerte. So ang atong score 16-8, 8-point lead para sa Barangay Alegria. To Pikpik. Pikpik, good fake. Step through. Pikpik takes the shot. Offensive rebound again by Barangay La Suerte. Bangkuyan with a strong rebound. Bangkuyan, crossover. Atake si Bangkuyan but he is fouled by Igin. And Barangay La Suerte is now on the penalty mga kasenso. So each foul na ilang makommit, it's either shooting or on the floor. Mutirag free throw ang Barangay Alegria. So mo din ano, basta man ay meaning, basta penalty gani. Foul, basta foul, basta pag din na akop shooting, tira ginag free throw. Bangkuyan with the offensive rebound. Humonong with a steal. Humonong to a steal again by Barangay Alegria. Pila naman ni Castillo laha. Daghan naman gay ni. Number 23, Pax stuck sa ring. Mo na. Grabe talag sa kitag layup nga ma. Inana ba? Pikpik. 3-pointer by Pikpik. Masyadong malakas. Malalay. To Bangkuyan. Bangkuyan. Straight away 3. Too strong para kay Bangkuyan. And number 23 is called for the foul. Pushing Pikpik. Humunong to Lumuntad. Hesitation by Lumuntad in atake si Bangkuyan, but Pikpik with offensive rebound. Pikpik crosses over. Pikpik again. Pinasa sa kakampi. Number 11 atake Bangkuyan with the rebound. Bongolo to Malalay. Malalay with the easy layup. Pikpik. No good. Atong score 19-18 and that's the end of our first quarter. Atong score 19-8. 11-point lead para sa Team Alegria. Start sa ato ang second quarter. 11-point lead para sa Team Alegria. Coraza to Flores. What a shot by Bangkuyan, number 9. Abinaw
mailog na to pero napadulong man sa kamot ni kuan. Ni Bangkuyan number 9. 3-pointer by La Suerte. Offensive rebound. What a rebound by Bangkuyan. To number 21, lilipad, banda kay Pikpik. Balik sa Agi. Grabe. Foul number 21. First personal foul. First team foul. That's right. Bangkuyan to Coraza. 3-pointer by Coraza, no good. Pikpik with the rebound. Humunong. Jumper ni Humunong. In and out. Bangkuyan again. Outlet. Patay. Ulo. Si Lumuntad. Headshot ang ulo. Headshot ang ulo ni Lumuntad. Murag igog bala. Grabe. And Alegria to Bangkuyan. Muali o play na sila but mali ang pasa. Lumuntad, hesitation, dribble, turn around to Langoyan. No good. Montañez to Bangkuyan. Labas para kay Bangkuyan. Easy layup para kay Bangkuyan. Humunong to number 21. Bangkuyan with another rebound. Mga ka-Asenso, easy double-double para kay Bangkuyan, no? Bangkuyan, bullet pass pero hindi nakita ng kakampi. And a timeout is called by Barangay La Suerte with 7 minutes and 28 seconds remaining sa tuang second quarter. Atong score 23-8 in favor of Barangay Alegria. Mr. Burger. Dari Burger ng 5. Back to the ball game, no? So mismatch yung kayo ng dula. Team Alegria versus La Suerte. Alegria with Bangkuyan number 6. Number 21, Montañez. Layup, too strong. Coraza with offensive rebound. Good fake. 2 fakes. But could not convert, mga ka-Asenso. Lumuntad with the ball. Lumuntad atake. No fear kay Bangkuyan. And Lumuntad converts. Basket, mga ka-Asenso. Bangkuyan again. Bangkuyan jumper. Smooth jumper para kay Bangkuyan. Pikpik. Trying to orchestrate offense. Steal by Alegria. Bangkuyan number 9. Layup. No good. Coraza with offensive rebound. Put back by Coraza is good. Lumuntad with the ball. Pass to number 8, number 10. Number 4 with offensive rebound. Basket is good. May kasama pang foul para kay Tabacon. Foul number 4. Morada. First personal foul. First team foul. Tabacon. First bonus free throw pala. No good. Offensive rebound by La Suerte. Pikpik. Jumper ni Pikpik. Pabandang tira. No good. Langoyan. No good. Montañez with the rebound. Number 23 to 21. Layup. No good. Number 21 with offensive rebound. Montañez with the basket. Steal by Bangkuyan. Bangkuyan, layup ni Bangkuyan, finger roll is good para sa kanya. Oh, and an outlet pass. And another
timeout is called by Barangay La Suerte. Barangay La Suerte. Please now to call Cuba. In Quanto, Margarita Valcel. We are back mga ka-Asenso. 31-12, 19-point lead by Barangay Alegria. Coraza to bangkuyan, masyadong malakas ang pasa. Lumuntad, layup. Oh, pabiting tira and he is fouled by Flores. Bangkuyan, second time na nahanga mutra og ali-up attempt si Bangkuyan. Basta mahansak ni Bangkuyan, believe mo jud ko. So shout out kay kung tirayma diha nga naghinuktok. Lumuntad, first free throw is good. Lumuntad again. Basket is good para kay Lumuntad. Again, handling the ball to number 6. What a pass by Lumuntad. Block by Bangkuyan. San ka punta, boy? Stay put ka lang dyan. Ayo, tubang ni Bangkuyan. Kay taas kay wings pa, no? Kapit abot tuhod. Lumuntad. Inbound to Langoyan. Steal by Flores. Flores. Pinasa sa kalaban. Lumuntad. Hinarap si Bangkuyan. Lumuntad. Pabiting tira, pinasa kay Pikpik. Grabe yung presence ni si Bangkuyan ba. What a 3-pointer by number Langoyan. Number Langoyan na gid no, number 7 day, Langoyan. Number Langoyan na gid na ingon. Ning istorya magkalit si Ulysses god, no? Number Langoyan. Langoyan number 10. What a challenge by Bangkuyan. Basket is good para kay Lumuntad and he will go to the free throw line para sa bonus free throw. Foul number 4. Murada. Second personal foul. And a timeout is called by Barangay Alegria. Barangay Alegria. And this timeout is brought to you by City Councilor Sam Tairaco. Cuba. City Councilor. Sam Tairaco. Lumuntad at the free throw line. Basket is good para kay Lumuntad. And Barangay La Suerte knocking on the doors sa Barangay Alegria. Bangkuyan. Tokuraza, corner 3-pointer, too strong. And the steal by Barangay Alegria. Flores. Pinasa kay number 21. Montaña is no good. Flores reverse layup. Basket is good para kay Flores. Igin. Aatake si Igin. Lefty layup ni Igin is good. Bangkuyan. Aatake na layup short.
Lumuntad with the ball. Lumuntad. Layup. Rolls out. And the ball will go to the other way. Barangay Alegria with the possession. Coraza. In and out dribble ni Coraza. To number 23. Still again by La Suerte. Lumuntad nag-iisa. Finger roll. No good. Rolls out again. Number 7 with another offensive rebound. And the basket is good para sa number 7, Langoyan. Bangkoyan. Oh, turnover again by Barangay La Suerte. Ay, by Barangay Alegria. Day. Palos pag turnover sa Igin. No? So shout out kung Patrick day nga bagong tahal. Lami kay alot of fade away. Montañez to Bangkoyan. Di ko kita rep. Bangkoyan short jumper no good. Pick with the rebound. Number 11 simple dribble pass to Lumuntad. Atake na naman. Stop on the dime. Another floater para kay Lumuntad. Montañez tiningnan pa ang kalaban. Basket is good para kay Montañez. Wala na mo yung timeout. Oh. Lumuntad. In and out dribble by Lumuntad. Tulangoyan. 3-pointer. No good. Ball goes to the other way para sa Barangay Alegria. So it's only now a 9-point lead no sa Barangay Alegria. Ganihan na 15 ni, na 15. So shout out kung Patrick nga bagong tahal fade away. Fade away ang alot. Dili siya faded, fade away. Block by Pick. Pinasa kay Lumuntad. Bangkoyan. Hail Mary shot. Wala di ay. Abi nagma-shot ba? Court to court gito. And that's the end of our first half. Atong score 35-26, 9-point lead by Barangay Alegria. So shout out day ko ni James Lumuntad diha nga galantaw sa Barangay La Suerte. Shout out pod kay Joseph Umban, nag-shout out si Eric Bangkuyan. Sila mag-shot. Ano ba? Shot. Pwede namin mo. Grabe ning duol sa Bangkoyan ako ban. Himo mo kung duwindi kadjot. Pag duol di Bangkoyan, himo kung duwindi kadjot. Si IB mo ta pa na no. Wala gyud magnaro IB. Shout out kong Ernest diri sa San Pedro, ana si G-Boy dayon doon. Shout out niyo lahat mga idol. So sa mga nanglantaw no, para kog share nyo diha sa tuwang live stream. Pwede po mo comment diha, basahon ako ug nakoy oras mo basa. Lingin mo sa mo ulo ni. Mana kayo? Pit away. Sila sa IB. Sila. So rasa inyo ka. Mungkin nama sa IB na absolute lang to.
Starlink ba? Ano ko password? Ito ba? Asa sa baterya ni? Yay. Nabsi ta duha. Sa sweldo, tunga di taner. Sa sweldo pa kana absi ta duha. Sure na. Iwan. Puro, hala, din ngayon ka mag 120, 120 kay 600 na kung natapal, ay ko nyo kalimpi, mga yawa mo. Ayaw ako sila. Sila kanina. Natapal ako. Sa 600. Na naman. Pin ID na yun. Tiglaran ako na. Naman dyan eh. Yo kay picture bunta ka ni. Lumuntad with a sidestep and Tabacon is fouled by Flores. Foul number 20, Flores. Third personal foul. First slip walk. Alegria. Tabacon first free throw short. Tabacon second free throw no good. Bangkoyan with another rebound. Bangkoyan number 7, one-hander floater no good. Lumuntad with the ball. Nagmamadali si Lumuntad. Atake si Lumuntad. Layup ni Lumuntad sa harap ni Bangkoyan. Naglibog si Bangkoyan o gipasa ba o retira, so abi niya gipasa, so ano niya gi-challenge. Easy layup noon para kay Lumuntad. Bangkoyan guard heavenly by Lumuntad. Bangkoyan missing an easy layup, unusual miss para kay Bangkoyan. Pungulo somehow gets the pass to his teammate. Bangkoyan na atake. Pasa sa ilalim, no good. Pick with the rebound. Pick. To Lumuntad. Number 7, what a drop pass. Blocked by Bangkoyan. Dako kayo. Grabe, what a block by Bangkoyan mga kasenso. Namot na itong pinugong ba? Takot to gamay ba pag block? Pag utong. Mangil. So Flores now dribbling the ball para sa Team Alegria. Lumuntad try to strip. Bangkoyan number 7. Bangkoyan hangs in the air. Missed by Flores. Foul number 23, Flores. Fourth personal foul. Slip walk. Lumuntad to Lumuntad. What a fake by Lumuntad.
Nabitin sa ere si Lumuntad but gets his own rebound. Lumuntad again with the ball. Number 6, Lumuntad. Atake na naman. Masyadong malaki ang mga players ng Barangay Alegria. Lumuntad atake. Pabandang tira. Finally, third attempt para sa Barangay La Suerte. Now it's a 5-point lead mga kasenso. Bongolo with the ball. Hesitation move. Exhibition layup. No good. Pick na naman with the ball. Trying to cut the lead to 3 or even 2. Langoyan is fouled by number 23. Flores is fouled out early sa 2 ang third quarter mga kasenso. Time out. Alegria. This time out is called Cuba. City Hospital. And the timeout is called by Barangay Alegria because their lead is cut down to 5 mga kasenso. Oh, Busoyo. Langoyan sinking his first free throw mga kasenso. And Barangay La Suerte even mismatch kini nga kuano but grabe upat na lang ang labaw sa Barangay Alegria. Kuya Bangkoyan pass sa manghod nga Bangkoyan. Bangkoyan atake. Liberty shot by Bangkoyan in the face of Pikpik. Foul number 5. Big. First personal foul. First Cuba. La Suerte. Grabe si Bangkoyan taasaan niya. Grabe. Bonus free throw ni Bangkoyan is good. Bangkoyan with another steal. Bangkoyan na atake na naman. And Bangkoyan nails his layup mga kasenso. Natin kan stamp Bangkoyan pag makahunat na. Lumuntad to Pikpik. Jab step by Pikpik. Side step to Tabacon. Another steal by Montañez to Bongolo. Bongolo with an easy layup. Lumuntad to number 10 Time out. to Lumuntad. Straight away 3. Too strong. Montañez outlet pass to Bongolo. Bongolo with another layup. And another timeout is called by Barangay La Suerte as the leads balloon to 13 points. Cuba. City Hospital. Idol Junior. Morning Junior. TH ba? Full name? Facebook. Ano ang full name ng Facebook?
Ganon. Bangkuyan to Bungolo. Bungolo is blocked by Tabacon. Hinintay pa kasi ang kalaban. Second personal foul. Second Chiba. Las 9. Bungolo sinks his first free throw. Second free throw ni Bungolo. And an entry to zone violation is called by our referee. So ang atong score no, 45-31 in favor of Barangay Alegria. Number 7, 3-pointer. Oh, and number 7 is fouled while attempting a 3 mga kasenso. So he will go to the free throw line for 3 free throws. First personal foul. Third Chiba. Alegria. Lumuntad first free throw. Lucky bounce para kay Lumuntad. Second free throw na Lumuntad. Another free throw sinks para kay Lumuntad. Two out of 3 para kay Lumuntad at the free throw line. Bangkuyan behind the back, but he mishandles the ball. Igin, layup para kay Igin. Number 19 na atake. Pinasa kay Bangkoyan. What a pass to number 19. Then he misses the layup mga kasenso. Lumuntad. Block. Bangkoyan with the rebound. Bangkoyan with a head start. Peep peep. Bangkoyan is fouled. And he will go to the free throw line. Foul number 5. Taking second personal foul. Third Chiba. Las 9. Bangkuyan missing the first free throw. Bangkuyan nails the second one. Here's number 11. Pomono for number 12. Fourth. Turned over again by Barangay Alegria. So shout out guys sa JNT Tiguma Last Lukmong. So shout out nyo diha sa mga JNT sa salamat sa pag-deliver niya sa mga parcel. Salamat kay ninyo. So shout out pod kay Joseph Umban kay nasako kay wa daw nabasa yung shout out. So pasensya kay idol kay karon para check akong phone. So shout out nimo diha. Bungolo. To Malalay. What a layup by Malalay. Lumuntad. Hesitation move. Pabiti na tira. No good para kay Lumuntad. Bangkoyan with another rebound. Bangkoyan to Bangkoyan. Atake si Bangkoyan. And he is fouled again. Third personal foul. For Chiba. Las 9.
Bangkuyan missing his first free throw. Missing both free throws, another two consecutive free throws missed by Bangkuyan. Lumuntad, naghantay ng kakampi. Pass to Lumuntad, number 7. Lumuntad, 3-pointer, pabandang tira, no good. And a steal by Lumuntad. Lumuntad, baseline, umikot, steal by Barangay Alegria. Number 7, Bangkuyan. Number 7, 100 floater, no good. And the ball will stay with Barangay Alegria. And a steal again by Barangay La Suerte. Lumuntad, number 7, in atake si Bangkuyan. And he travels. So grabe ning La Suerte rin. Sa gagmay kasi sila i-challenge sila sa Bangkuyan. Si Bangkuyan nga mo block ba? Gina-challenge sila pero may si Bangkuyan. Bongolo to Bangkuyan, nag-iisa sa corner. Bangkuyan, no good. Number 11 with the rebound. Oh, number 11 with a crossover. Gihampak sa naho. Nilagay sa mukha ni Bongolo ang bola. Bangkuyan again. Guarded by again. Hesitation move by Bangkuyan. Cross jab. Bangkuyan layup. And one. May kasama bang foul. Pick with a rebound. Pick with a crossover and a steal by Bongolo. Malalay. Layup is good para kay Malalay. Lumuntad. Lumuntad between the legs. Pass to Pick. Pick ng Alabaw. And an offensive foul is called against Pick. Bongolo with the ball. Bongolo nakalusot. Pinasa kay Bangkuyan, number 7. Corner 3-pointer. In and out para kay Bangkuyan, number 7. And that's the end of our third quarter. Atong score, 52-37 in favor of Barangay Alegria. Nasa layo. Sudan. Ayan dong. Laki ka na.
So si Bangkuyan no, murag grabe walay pahuway si Bangkuyan 30 minutes. And still no rest para kay Bangkuyan. So gipa-condition guro niya yung lawas bakulangon pa maning isa ka dula para sa yaha guro. Fourth and final quarter. So starts ato ang fourth quarter. Lumuntad, in and out dribble, guarded by two players. Pass to Lumuntad number 7. Lumuntad, to Lumuntad. Lumuntad family with a connection. Grabe passing ang duha ka Lumuntad. Kami na lang, Bangkoyan number 7. Gagante, layup, no good, but a late whistle, but the right call para sa ato ang mga referee. And Bangkoyan number 7 will go to the free throw line. Foul number 11. Lumuntad. First personal foul. First new ball. Last 12. Bangkoyan sinks his first free throw. Bangkoyan, second free throw short. Rebound by Pikpik. To Lumuntad, masyadong malakas ang pasa. Turnover na naman para sa Barangay La Suerte. Bungolo. To Bangkoyan. Foul number 5. KK. Fourth personal foul. Bungolo. Inbound. Ding the ball. 40 seconds to shoot. Bangkoyan number 7 with 8 seconds to shoot. Bangkoyan to number 17. Fake pa. What a move but could not convert. Pikpik outlet pass to Lumuntad. Lumuntad facing Bangkoyan. Hesitation move. Lumuntad to Lumuntad again. Number 7 ay natake si Bangkoyan pero pinasa ang bola. Lumuntad to Igin. Igin. Block by Bangkoyan. And a 24 seconds violation is called by a referee. Bungolo. 3-pointer. Yes sir! Para kay Bungolo. Outlet pass na naman to Lumuntad. Lumuntad. Good fake. And one para kay Lumuntad. Foul number 21. First personal foul. First new ball. Oh, the bonus free throw. Wala kay Gugring. Bangkoyan. Good dribble. Bangkoyan. Head start. And he is fouled again. Foul number 10. First personal foul. Third new ball. Plus 12. Bangkoyan. Knockout play. Basket is good at may kasama pang foul. Foul number 10. Second personal foul. Fourth new ball. Plus 12. Bangkoyan bonus free throw completes his and one play. Lumuntad to Pikpik to Igin
Challenges Bangkoyan again and again travels mga kasenso. And almost a steal but Bangkoyan number 7. Another basket sa ilalim. Number 7 starting to hit up para sa Barangay Alegria. Again. Tulumuntad number 7. Layup no good. Tip pass para kay Bangkoyan. Bangkoyan 2 dribbles. Step back. Jumper. No good para kay Bangkoyan. Again with the rebound. Again. Tulumuntad. Basket is good para kay Lumuntad. Number 17. Kabantak. Umambak day. Bongolo nakawala. Lumuntad. Good fake. Jumper ni Lumuntad. Basket is good para kay Lumuntad. Umambak dribbling the ball. To Bangkoyan, 3-pointer ni Bangkoyan, still could not get it. And a timeout is called by Barangay La Suerte with 5 minutes and 27 seconds remaining sa tuwang fourth and final quarter. Atong score 63-45, 18-point lead para sa Barangay Alegria. Muna butangero sa Turan. Butangero sa Turan. Lumuntad biglang biglang nag-ISO play sa Lumuntad. Napalang sa half court nag-ISO na siya. Lumuntad 3-pointer. Basket is good para kay Lumuntad. Bangkoyan outlet pass to Bongolo. Bongolo. Atake na naman. Bongolo is fouled. Number 6, Lumuntad. Second personal foul. Penalty. Bongolo sinks his first free throw. Bongolo nailing the second one. Lumuntad with the ball. Nagbanggaan si Lumuntad. Sapol sa mukha si Bangkoyan. Out of bounds. Shot clock break. Another steal ba? No. La Suerte with the ball. Lumuntad umikot. Itira na unta but Pikpik has the ball. 3-pointer by Pikpik. Yes sir, para kay Pikpik. Bangkoyan number 7 na atake, pabandang tira. Basket is good para kay Bangkoyan. Pikpik
3-pointer na naman. Too strong this time. Offensive rebound by Barangay La Suerte. Lumuntad, 3-pointer. Yes, sir! Back-to-back threes para sa Barangay La Suerte. Cutting the lead to 13. 67-54. What a 3-pointer by Lumuntad. Babawi si Bongolo. Sobrang layup, but offensive rebound by number 5. Balton with the basket. Bangkoyan. Hesitation move. Pinasa kay Balton again. To Bongolo. Pabandang tira is good para kay Bongolo. Bongolo day. Back to a 17-point lead para sa Barangay Alegria. Attack is number 10. Layup. No good. But may foul na tinawag ng ating referee. All number 5. There's the foul. There's keeper. Alegria. Langoyan missing his second free throw. Bangkoyan again with the ball. Bangkoyan, pass to Bangkoyan, number 7, corner 3-pointer. Wala gyapon para kay Bangkoyan. And Balton falls pick. And the ball will go to Barangay La Suerte. Lumuntad with the ball. Lumuntad, titira ng 3. Another 3 para kay Lumuntad. 2 consecutive 3s para kay Lumuntad. Bangkoyan, nakalusot. Challenge pick. Bangkoyan, strong move. Foul again. By pick. And pick fouls out of the game, committing his 5th and final foul, mga kasenso, no? So dire dai sa ato ang paliga, 5 fouls na rin 5 fouls, fouled out na ka, FIBA rules magudang gi-apply sa ato ang mga referee. So commit kag 5 fouls, fouled out yun ka, di pa sa NBA, PBA nga 6 fouls gyud. Dire 5 fouls ra. And ang technical foul is counted as a personal foul. So mao rin ay mga rules sa ato ang mga referee dire, kay FIBA rules ang ato ang gigamit. All number 4. Corrada. There's the foul. So shout out kong Christine Jane Sordilla. Shout out kong Pasit Anak Ambit. So Lumuntad missing his second free throw, offensive rebound. Lumuntad again nasa 3, hesitation move. And he is fouled by number 9 ng Barangay Alegre. And finally, no, Bangkoyan finally takes a rest, mga kasenso, with 2 minutes remaining sa ato ang game. Bangkoyan sits down and take a rest. Lumuntad sinks his first free throw. And Lumuntad with the offensive rebound. Lumuntad is fouled by Bangkoyan, number 7. Lumuntad missing his first free throw. Lumuntad nails the second one. And another foul is called by a referee. So both teams, no, in the penalty na. 14-point lead para sa Barangay Alegria. Coraza missing the first one.
second one. And an entry to zone violation is called to Coraza. So pag mutira mag free throw, ay din magsulod sa court. Ay din magtikang. Okay, matawagan mo entry to zone violation sa Toripere. Bangkoyan strips lumuntad and Barangay La Suerte will have the ball. Langoyan to lumuntad. Oh, fake pass pala. To Di Maulo to lumuntad. And the time runs out and the shot clock violation is called against Barangay La Suerte. Montañez to Bangkoyan. Ninglantaw sa oras. Number 21 to number 14. Block by Langoyan. And Cameliote to Langoyan. And another steal by Barangay Alegria. Bangkoyan now has the ball. Bangkoyan. Steal by La Suerte. Lumontad with the ball. Lumontad, ako na lang. Finger roll is good para kay Lumontad. And Coraza now has the ball. Pass to Bangkoyan. Bangkoyan wasting away the time mga kasenso. Bangkoyan atake. Pass to number 5. No good. And a foul is committed by number 5 ng Barangay Alegria. Remaining time sa tuwang fourth and final quarter, 22 seconds, 12-point lead para sa Barangay Alegria. Di pa lang na sila manunod. Number 7, Alegria to Coraza. Wasting away the time mga kasenso. .4 seconds and I think Alegria will win this one. Lumontad. No good, and that's the end of our ball game. Winner Barangay Alegria. Stay tuned mga kasenso. We have a next game. White Beach versus Calasan. Trek ato ko chamber niya trek kunog man nga game trek. Okay to. Sige, sige gyud. Sige gyud.